Bueno, beste bat nahi duzue? Bueno, orduan azkeneko abestia joko. Pink Floyden abesti bat joko daue. Pink Floyd, banda britainiarra, rock sinfonikoan oinarrizko banda bat izen da. Vamos a escuchar una canción, Another Break in the Wall. Es una canción protesta que denuncia las duras reglas que había en los internados británicos. Refleja la visión de Roger Waters sobre la educación formal. Él odiaba a sus profesores y pensaba que estaban más preocupados en imponer la disciplina que en educar. Vamos a escucharla. We don't need no education. We don't need no thought control. There's sarcasm in the classroom. Teacher, leave back kids alone. Hey, teacher, leave the kids alone. All in all, it's just another week in the wall. All in all, it's just another week in the wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave the kids alone. Se multiplica. Hey, teacher, leave the kids alone. All in all, it's just another week in the wall. All in all, it's just another week in the wall. Mirad que solo del carro más chulo. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom.
tiempo ya quitarse de esto, ¿no? Eskerrik asko. Hau, dena izan da.